Hey friends, I wanted to help you with your verbal test for Chapter 2A. And so I'm going to go through all of the questions and what they would be in English and then how to answer them. So number 1, ¿Cómo es tu quinta hora que tienes? So I'm going to ask you, how is your, and I said fifth, for example, what do you have? So you would answer that by saying, mi quinta clase es... How is it? So is it aburrida? Is it fácil? Is it difícil? Is it interesante? And then tengo, and whatever class you have. So mi quinta clase es aburrida. Tengo la clase de matemáticas. Whatever. Okay. Number 2. ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? Me gusta, and then your activity. Don't conjugate it. So ¿qué te gusta hacer? Me gusta, and the activity. ¿Qué haces tú después de las clases? What do you do after class? Okay, so you'd answer that. Yo, and an activity like yo bailo, or yo trabajo en mi casa, or yo lavo los platos sucios, or canto, bailo la macarena. Whatever you do after school, you should have an activity with an AR verb. Conjugate that in the yo form. Okay, number 4. ¿Qué hace Señora Smith en el fin de semana? That's where you're going to make kind of a guess of what I do on the weekend. So you would say Señora Smith, and you conjugate an activity in the ella form. So Señora Smith baila en su casa. Señora Smith habla con su hija, talks with her daughter. Señora Smith trabaja en Starbucks. Mrs. Smith works at Starbucks. Whatever you want to dream up of things that I would do on the weekend, just make sure that you have it in the ella form. ¿Qué hacen tus amigos después de la escuela? What do your friends do? So now you're going to use the plural form. Mis amigos, and then the activity that do. So mis amigos bailan la macarena. Mis amigos lavan los platos sucios. Mis amigos trabajan mucho. Mis amigos practican el voleibol. Whatever activities your friends are doing. And number 6 is, ¿en qué hora tienes la clase de... whatever class I'll put in there. So, ¿en qué hora tienes la clase de ciencias? Okay? And then you would answer back, tengo la clase de ciencias primera hora. Tengo la clase de ciencias segunda hora. Tengo la clase de ciencias tercera hora. All the way through, make sure you know how to say the ordinal numbers 1st through 7th, because that's how many periods we have. Okay, number 7. ¿Quién enseña la clase de inglés? Who teaches English class? So, Señorita Bartley enseña la clase de inglés, or Señora Witteveen enseña la clase de inglés, or whatever teacher you have that happens to be teaching you English. Finally, number 8. ¿Tienes mucha tarea en la clase de español? Do you have a lot of homework in Spanish class? No tengo mucha tarea en la clase de español, or sí, tengo mucha tarea en la clase de español. The options are up to you. And then number 9 is a repeat of number 1, but I'll put in a different hour when we take the test. And number 10 is a repeat of number 6. So really, if you know 1 through 8, you should know 9 and 10 as well. Okay, I'm going to go through and read the list one last time. You can pause it so that you then have time to answer it. So like I'll say, ¿Cómo es tu segunda hora que tienes? Press the pause button. Answer it, press play again. Okay? ¿Cómo es tu segunda hora? ¿Qué tienes? Number 2. Número 2. ¿Qué te gusta hacer? Número 3. ¿Qué haces tú después de las clases? Número 4. ¿Qué hace Señora Smith en el fin de semana? Número 5. ¿Qué hacen tus amigos después de la escuela? Número 6. ¿En qué hora tienes la clase de inglés? Número 7. ¿Quién enseña la clase de inglés? Número 8.
¿Tienes mucha tarea en la clase de español? Número 9. ¿Cómo es tu quinta hora? ¿Qué tienes? Número 10. ¿En qué hora tienes la clase de ciencias naturales? Okay, good luck on your test. Make sure that you're studying and practicing. You can watch this video as many times as you need to and skip forward and go back to the things that you might need help with. Bye.